Good evening, everybody. It's Naif Mubarak with Mubarak Law in downtown Orlando. It's July 1st of 2021, so believe it or not, we are halfway through the year. I think it's looking significantly better than this time last year on July 1st. I hope that it continues to get better. Tonight we have our program in Arabic, where we will be answering some questions that we received from you all, and we will also be providing updates. So مسيكم بالخير. أنا اسمي نايف مبارك وهالليلة راح نعمل اللايف بالعربي بس راح عندي Safaa Matar. She's going to help me with the translation. So I want to bring her on right away. I know normally we do the updates and then I bring on the guest, but first I'm going to bring on my guest and my team member, Safaa Matar. And for those of you who don't know her, you will love her after this live. You can see her passion for her work, more than 22 years experience. She takes her time. Sometimes I say too much time for her clients, but a lot of times she wants to make sure she has given me the best evidence for your case. And she does that by working so closely with many of our clients. So everyone, please help me welcome Ms. Safaa Matar, who's going to translate some updates and questions for you, so you don't have to listen to my Arabic tonight, and we'll have Safaa join us. Safaa, how are you? Alhamdulillah, how are you? Very good, thank you. I know you got here probably 8 o'clock this morning and for staying late, and thank you for doing this. It's very much appreciated. You're welcome. And happy anniversary. It's our 2-year anniversary, I think more or less, a couple weeks away, but just Safaa started with me July of 2019, and alhamdulillah, it's been great ever since she's here, and I hope she feels the same way. So I'll ask her on camera, how have things been? Alhamdulillah, mumtaz. Alhamdulillah. So we have some people sending some love. Hey Niran and Amar, it's good to see you guys, and thanks for joining. What we're going to do is go over, I'm going to provide some updates, and Safaa is going to translate, and we're going to do your questions. Safaa, you want to do that? We'll start translation now. Okay, so we're going to go through some quick updates. First, okay, we have the 4th of July weekend on this weekend, and on Sunday is the 4th of July, and it's a federal holiday for Monday. So which means our office will be closed Monday. اوكي، في عندنا عطلة العيد الوطني، عطلة فيدرالية طبعا. المكتب بيكون قافل يوم 4/7 هاي السنة، نازل يوم أحد، فبنحركه ليوم الاثنين، فمكتبنا مسكر زي كل الدوائر الحكومية. And so we will have our phones on for emergency like we always do. For those who don't know, true emergencies, we have a 24-hour service. طبعا اذا في اي طوارئ كلمونا، احنا تليفوناتنا دائما مفتوحه، وفي عندنا رد، يعني في عندنا وسيله نرد عليكم فيها خلال ما احنا مسكرين. Now I'm not a jealous person, but I need to show you guys some comments here. Amal Matar, Bashar is saying hi to Safaa. He normally says hi to me. Hi Bashar. Ukaman Iman, she's saying Safaa is the best. Nothing for me here. Let's see what else is going on. Irene. So thank you guys for joining us. I promise we appreciate Safaa here as much as you all do. So let's continue with any questions that we have, and we're going to answer those. Please participate, send us some questions. Some quick updates as well. We are going to talk in detail about a new memo that was issued by the Biden administration when it comes to prosecutorial discretion. في سياسة أو نوت نزلت من بايدن، نوع من أنواع الإعفاء اللي رح يعطوه للعالم اللي هي مدرج أسمائها في الإبعاد. Okay, and then we are going to go through who might qualify and who is going to benefit from these types of discretion actions. ورح نحكي مين اللي ممكن يستفيد من هاي النوت اللي نزلت. The other items we're going to talk about are car accidents and domestic violence. وأشياء تانية رح نحكي عليها زي حوادث السيارات والإصابات. وإيش كمان حنحكي؟ violence against اللي هو العنف الأسري.
Okay. And last week, I don't know if any of you saw, we did have a Facebook Live with attorney Mubarak, not me, from Tampa about property damage and hurricane season. الأسبوع اللي فات كان في عنا على اليوتيوب مع محامي اسمه محامي مبارك، مش محامينا إحنا مبارك، مبارك تاني، بس كان عن التأمين. And you know, if your home suffers any damages from any storms or hurricanes. إذا بصير أي تكسير للبيت أو أي تلف للبيت بسبب أي عواصف. We have really important news, so check that out on YouTube or it's in our newsletter. And if you have any questions about property damage, give us a call and we'll connect you. اطلعوا عليها، هي على النيوزلتر اللي هي الأخبار الأسبوعية اللي بننزلها أو الشهرية، وموجودة على اليوتيوب كمان. وإذا عندكم أي أسئلة كلمونا، احكوا معنا وإحنا بندلكم. Okay, so of course, I know many of you know me and know Safaa for our passion for immigration and our experience, but we also do car accidents at Mubarak Law. احنا طبعا معروفين، انا مبارك وانا معروفين انه احنا بنشتغل بالهجرة وبنساعد الناس اللي بدها تعمل ورقها، ولكن كمان مكتبنا معروف بدير باله على حوادث السيارات والإصابات الشخصية طبعا. So we wanted to let you all know some simple things you can do to protect yourself and protect a potential case if you are in an accident. بدنا نقول لكم بس على بعض النقاط اللي لازم تأخذ في عين الاعتبار لما يصير في لا سمح الله طبعا حادث. And of course, we're going to go, like, God forbid, you're in an accident. Let's see what happens next. يعني لا سمح الله زي ما حكينا، إذا دخلتوا في حادث هذا اللي لازم ينعمل. So first, you want to, if you're able to move your vehicle out of harm's way, you know, try to move your vehicle from oncoming traffic. But I'd never drive away from a scene of a crime. أول إشي لازم تحركوا السيارة لمكان آمن على جنب الطريق، وأبداً ما تترك السيارة وتمشي. You want to call the police. I cannot tell you how many times people have not called the police, and without that police report, it has severely affected their case. أول تاني شيء لازم تتصل في البوليس، كتير ضروري تحكوا مع البوليس، لأنه في ناس في حوادث تانية، يعني في أشخاص ما كلموا البوليس وخسروا كتير في العملية هذه. And you need to kind of look around, see what's happened. Like, was your body damaged or hurt? Is there damage on your vehicle? And take pictures of your vehicle, of the other vehicle, of the road, of where things was. So this way you can help things support your side of the story. اطلع كمان على نفسك، اطلع على السيارة، اطلع على الحادث، شوف إذا بتقدر تاخد صور. And so if you have any passengers as well or any markings, again, just try to make sure that's documented. Of course, if you are really, really hurt, part of calling the police, you need to tell them that so they can send medical help. طبعا إذا كتير مصاب، طبعا بدك لما يحكوا مع 911 أو مع البوليس لازم يبعثوا لك إسعاف أو تطلب إسعاف، ولكن في نفس الوقت إذا أنت كويس وحالتك كويسة، خذ صور عن الحادث. إذا في ناس معك في السيارة، شوف إذا في حدا مصاب لا سمح الله، إذا خذ صور. Hello, Shamisa, and everyone else saying hi. So, okay, then if you're able to, and the other party, it does not seem to be difficult, you need to exchange your information with them, like driver's license and insurance. إذا الحمد لله مش مصاب، يعني بعدك واقف على حيلك، اتبادل أنت واللي عملت معاه الحادث، إذا هو كمان مش صعب، المعلومات اللي هي التأمين أو لايسنس تبعه، رخصة السواقة تبعته، معلوماته. Now in Florida, we need to have you seek medical treatment within 14 days of the accident. If you do not seek treatment within 14 days, we will not be able to pursue all the avenues that you normally would be able to. هلا هون احنا في فلوريدا بيلزموك انك تروح تدور على دكتور، تشوف حالتك، تشوف شو اللي انصاب فيك لا سمح الله خلال 14 يوم. اذا ما رحت خلال 14 يوم ما بتقدر تمشي في المعاملة يعني. Okay. And then, you know, contact our firm, or if you have an attorney,
you want to be represented, and what we do once we're represented is we will put the insurance companies on notice. بتحكي معنا او بتحكي مع المحامي اللي انت بتتعامل معه، ولازم هو المحامي بيبلغ او بيحكي مع شركة التأمين. And with all of our PI cases, there's no consultation fee and there's no fee unless there's recovery. وبعدين كل القضايا اللي زي هاي عندنا في المكتب ما إلها أي ما في رسوم تدفعها لا استشارة ولا إنه إحنا دايرين بالنا على الفايل تبعك. لما بتقبض يعني من شركة التأمين ساعتها إحنا بناخذ مصارينا يعني. So that's basically it. We have this information as well, again, on our website. And if you don't already, please follow us on social media and you can find all that info there. طبعا هاي المعلومات كلها موجودة عندنا على الويب سايت وبتقدروا تاخذوها من الويب سايت. All right, we have a couple other comments. Bashar, it's a little bit too late to tell me nice things. I know where your alliance stands. And Ms. Lana, I know we have your question, and I promise we will do it today before we finish the program. Okay, anything else here? Just more Safaa love here. Okay, so next, what we're going to talk about is this prosecutorial discretion memo and what does it mean, and give you some examples as to who this is going to help. للإعفاء اللي نزل من بايدن هذا ممكن نعطيكم شوية معلومات مين اللي بيقدر يقدم عليه أو يستفيد منه. So this memo is allowing the agents at the border and the attorneys in charge of the court cases make decisions that might help an individual. هذه النوت بتسمح للأوفيسرز اللي قاعدين على الحدود والأوفيسرز اللي قاعدين في الهجرة في المحكمة شو يعملوا؟ To allow them to evaluate a person's circumstances to see if they are worthy of discretion. يقيم الكيس، يقيم الشخص اللي واقف قدامه هذا إذا بيقدر يعطيه إعفاء أو نوع الإعفاء هذا. Yes. So what are some examples of this? بعض الأمثلة. Normally, let's say you have a wife, she's American, she married an individual from Jordan. He entered with a visa. Normally, they would apply for the green card directly to immigration. مثلا واحد من الأردن تزوج أمريكية، العادة والطبيعي إنه بيروح بيقدم على أوراقه مع الهجرة. However, if he came and then overstayed his visa and ended up in court, then got married, the case has become much more complicated. أما إذا نفس السيناريو هذا جوزها ولكن هو كان وقتها مخالف بالبلد ومش بس مخالف كمان تحول لعند القاضي تحول لعند المحكمة، هون السيناريو يختلف تماما. For the last 4 years, you, under Trump, you were required to finish your green card process with the immigration judge. خلال فترة ترامب الأربع سنين اللي فاتت هذه كان لازم الواحد يخلص الجرين كارد تبعه اللي هو بالإبعاد، يعني اللي تجوزه هو محطوط في الإبعاد كان لازم يخلص المحكمة تبعته وياخذ الجرين كارد من القاضي. And for many of our clients, this has added years of delay to the process. وطبعا لكثير من العالم كثير تأخروا لأنه المحكمة بتأخر طبعا. And then, so with this memo, for example, if we have somebody who has no criminal history, has a strong marriage, is good in their community, we can ask the government attorney to cancel their court process in order for us to go directly through immigration. مثلا بنطلع على الشغلات الإيجابية في الشخص، مثلا عنده الزواج عنده قوي جدا، ما عندوش غير الزواج القوي شو كمان حكيت؟ سوري. الزواج قوي وإيش كمان؟ The time here, no criminal history, good in the community. قعدته في البلد هون طويلة، ما عنده أي سوابق. And sometimes even, let's say we have a green card holder who's been out of the country for too long. And when he came back, they gave him charges to go to court for abandoning the green card. مثلا إذا في واحد مثلا أو هاي بنسمعها كتير كمان بيبقى معاه الجرين كارد بيقعد برا البلد فترة أطول من اللي لازم كان يقعدها أكثر من 6 شهور، لما بيرجع بحطوه في الإبعاد.
فهاي من الناس اللي ممكن تستفيد من هاي النوت. But sometimes they never even make it to court. They're just waiting years and years for court. We can ask the attorney to cancel these charges based on some factors. واحيانا كمان بعد ما هم يمسكوهم ويعطوهم يعني يصدروا لهم الورقه اللي بتقول انهم لازم يروحوا لعند القاضي، كمان بتقعد سنوات على مكتبهم اصلا ما بيقدموها. فاحنا بنقدر نتواصل مع هدول الاوفيسرز ونلغيها من عندهم يعني. And this also works for people, let's say you are coming at the border or you are apprehended by ICE and you're out of status. These factors they look at is determine whether or not you'll be taken into the custody or the jail. كمان الناس اللي بتقطع على الحدود وبيمسكوهم الاوفيسر كمان بتطلعوا عليهم وبشوفوا على حالتهم اذا مفروض to let them in يعني ولا to not take them to jail but to be kind of paroled in يعني ما بدل ما يحبسوهم ويخلوهم في ديتين يعني عند الاميجريشن انه يعني بينزلوهم على البلد على امريكا يعني. Okay, so this is like a great memo that we're going to be able to help with many clients. And if you're in court process, this will hopefully help many of you. Some of you it's not going to help, but for many of you it will. هلا هاي ممتازة جدا للناس اللي في الإبعاد، ممكن كتير ناس تستفيد منها، ممكن ناس ما تستفيد منها، بس راح تساعد كمية كبيرة من العالم اللي موجودة هون. And another thing I want to talk about is some of the what's a positive factor and what's a negative factor. So these are some things to consider. الشغلات السلبية والشغلات الإيجابية اللي راح تأثر على القرار تبع اللي راح ينعمل هون. Okay, so the positive factors, of course, if you have extensive family ties here, if you have long ties living in the United States, no criminal history, these are some positive factors. طبعا من الشغلات الإيجابية إنه يكون في عندك حياة طويلة هون، صار لك فترة طويلة في البلد، عندك زواج قوي، يمكن في عندك أطفال كمان، ما عندك أي سوابق. And then some negative things would be if you constantly violated the law, you constantly crossed the border, or you have criminal history. These are negative factors. هلا الأشياء السلبية ممكن تكون إنه أنت يعني على طول بتخالف بقوانين الهجرة، بضلك قطع الحدود، برجعوك وبضلك ترجع مرة ثانية، وبطلعوك وبترجع مرة ثانية، أو يكون في عندك أي سوابق جنائية طبعا. Okay, so it's okay if we go a little bit over time. Of course. Okay, so I want to make sure we can get through. Are there? Look at that. I know I want to get through to all of this, and I want to make sure everybody who comments gets to say hello. Like somebody's saying "Go Khalto," and then I think this one is going to make you very happy. Which one? Hi, Teta Salah. That's her grandkids, and so thank you guys for participating. So we're going to move on to the next topic here. And just so you know, really quick before we do, any of our clients in court cases, we've already had 2 meetings strategizing what's going to be the best way to help our clients that are eligible under this memo. عشان تبقوا عارفين كمان نقابة المحامين تبعون الهجرة صاروا مجتمعين already مرتين علشان يعني يطلعوا هذه النوت الناس تستفيد منها أكثر على مجال أعلى وأكبر. And in our office, we are evaluating every client to see what is the best next step. وإحنا في المكتب عنا بالأمانة يعني هاي مش دعاية، صار لنا تقريبا 3 أسابيع بس عم نعد في الكيسز اللي عنا اللي بنقدر to call the client ونقول له hey we can do this for you، بنقدر نعمل لك هيك. And this is, you know, some of you have already received email and contact for us with this news. So if you haven't yet, we are evaluating. We will let you know what's going to be the best course of action. اوكي، في ناس اوريدي احنا اتصلنا فيها من الناس الزباين اللي عندنا يعني وي كونتاكت يعني اتصلنا فيهم اوريدي وبلغناهم انه ممكن يكون هذا الاوبشن تبعهم. اذا في عندك اذا اي حدا يعني عنده الكيس هذا ممكن يكلمنا. So this question I want to answer it from Lana, and I have it here. She has asked, it says, if she was outside the United States for more than 180 days for medical reasons, when can she start calculating her citizenship
issues and return. So this is a very important question. And basically, USCIS issued a policy change last year that if you're outside the United States for more than 6 months, you need to wait 4 years and 6 months before you can file for citizenship. هلا الهجرة بتقول إنه إذا الواحد بيطلع معاه جرين كارد وبيطلع برا البلد أكثر من 6 شهور، لما بيرجع ما بيقدر يقدم على الجنسية إلا بعد 4 سنين وكم شهر؟ 6 months. 6 شهور. It used to be 4 years 1 day. Exactly. كانت 4 سنين ويوم، صارت 4 سنين و6 شهور، وبعدين تقدر تقدم على الجنسية. This is for the purpose of reestablishing your residence here, that يعني your شروش your علاقة here in the بلد. هذا عشان ترجع أنت تتفرجي إنك أنت عايش في البلد هون وإلك علاقة في البلد هون وبتشتغل. Now, in Lana's question, she's asking for medical reasons. Sometimes we're outside the country and it's outside of our control. And so تكون أنت برا البلد خارج عن يعني عن تحكمك، أنت مش قادر تتحكم في موضوع إنك برا يعني. So God forbid somebody was in the hospital. I mean, we've had a client in a coma overseas or something like that. Obviously, you cannot control that. So if we can document the reason for the delay, you may be able to overcome that 4 year, 6 month requirement. هلا إذا السبب مبين واضح، في ناس تدخل في كوما، يمكن نايف يعني يدد السنة اللي فاتت وقدرنا أصلاً نساعد واحد كان في كوما في المغرب، والحمد لله قدر ياخذ الجنسية ويعني زبطناها. الفكرة إذا في عندك وثائق تثبت الكلام هذا ممتاز. And so, we need evidence to support this. So you're going to need to get the medical records, things like that. We've overcome this a few times. So I think anybody who has what I call complicated citizenship, you need to contact an attorney. Like if it's not us, make sure it's an AILA attorney, somebody, because they're not going to just forgive you from hearing كلامكم. It doesn't work that way. صحيح. هلا إذا في عندكم مش شرط تحكوا معنا إحنا، يعني احكوا مع أي محامي. إذا في حدا عنده هيك ظروف يحكي مع محامي، لأنه شو ما بتحكوا للهجرة ما بدهم يصدقوكم وما راح يصدقوكم. لازم تورجي براهين بالكلام اللي أنت عم تحكيه، ولازم محامي يشوف إذا هدول الأوراق اللي معك بيشتغلوا مع الهجرة ولا ما بيمشوا يعني. And sometimes it's not, for like me, I've said so many times, don't waste your time or your money. This is not probably going to get approved. So you need to get an honest opinion. صحيح. وبعدين احنا من المكاتب اللي من الباب بنقول لك حرام لا تضيع مصاريك بالأمان يعني. So, Lana, I hope that helps. If you want to schedule a consultation, let us know so we can hear the details. Please don't share any personal details. This is for the whole world to see. But contact us if you have specific questions, and we'll be happy to answer them for you. Safaa. أترجم لها. أوكي. ما تحطي أغراضك هيك أونلاين، لأنه كل العالم بتشوفها. عندك أي سؤال كلمينا وبنحكي معاكي، ما تحطي أشياء الشخصية يعني. Thank you, Mona, for joining us and for the comments. And Mr. Muhammad, I tell you this every week, we cannot control IOM. Please understand, we know you're suffering. We just cannot, there's nothing for us to do with the IOM. Okay, thank you, Lana, no problem. All right, so E2 investor visa. Let's change to the opposite side, from deportation to people who want to come here and invest money in the United States. اوكي، خلينا نقلب الموضوع من كل اللي حكينا فيه لفيزة المستثمر اللي معه مصاري يجي يستثمر في أمريكا. So I did get several questions on the E2 visa, and I'm going to go over some of them. And first I'll explain what it is. وصلتنا شوية أسئلة رح نجاوب عليها، بس خلينا بس أول شيء أشرح لكم شو هي فيزة المستثمر هذه. The E2 visa is a non-immigrant visa that you qualify for if you invest in the United States and you are a citizen of a treaty country that has signed a treaty with the United States. اوكي، فيزة الاي 2 هاي مش فيزة هجرة، هي نون immigrant، يعني فيزا لمدة بسيطة.
إلها تاريخ بداية وتاريخ نهاية بتنتهي. هاي الفيزا بتنعمل للناس اللي معها جوازات سفر لدول أمريكا إلها علاقات تجارية معها. Right. So what countries in the Middle East or Europe? I'll give you some. We have the full list on our website. موجودة لستة الدول كلياتها على الويب سايت تبعنا، ولكن ممكن نعطيكم أمثلة على البلاد العربية. Egypt, Morocco, Jordan, Italy. These are countries that qualify for E2. مصر، المغرب، الأردن، هدول من الدول العربية اللي بنقدر نعمل لها يعني من الدول اللي موقعة اتفاقية معنا. And so what are the requirements? That's one of the questions that I received is how much do I need to invest for the E2 visa? واحد من الأسئلة اللي وصلت sorry, I'm just saying hi to Sean and Shamiza. Thanks for joining us. Yeah, so one of the questions is how much do I need to actually invest? قديش واحد من الأسئلة قديش لازم أستثمر. So unlike the visa EB5, which is an immigrant visa, there is a specific amount for that, like $1 million. The E2 does not have a specific number in the law. هلا الاي 2 بتختلف عن الاي بي 5. الاي بي 5 لها مبلغ خيالي ضخم عشان تقدر تعمل الفيزا هذه، ولكن الاي 2 ملهاش سقف ولا لها مينيمم، يعني لا اقل ولا There's a formula, and I'll say it in English, but then I'll explain it through examples. The investment must be substantial and not marginal. So what does this mean? إلها مثل السر يعني. المبلغ لازم يكون الاستثمار لازم يكون كافي، وإيش كمان substantial and not marginal, like not light or not going to have an impact. يعني مش إشي هيك ضعيف. Right. So what does that mean in actuality? I know this is like, that sounds like falsafa, right? Like what does it actually mean? Okay. Substantial means that you are going to have enough money to complete the business you are proposing. For example, if you say you're going to open a hotel, but you only have $40,000, that's not enough to get the hotel up and running. مثلا شو المبلغ اللي مطلوب؟ المبلغ المطلوب مثلا انت بدك تقرر هلا اذا انت بدك تفتح فندق ب$40,000 لا يعقل، ما بيصير، ما بزبط. But if you decided you wanted to open a coffee shop or a small restaurant, then you may be able to get it up and running for $40,000. اما اذا قلت بدك تفتح مطعم صغير او كافي شوب 40,000 حلوين يعني بيعملوا لك البيزنس. It happens, right? I don't recommend investments that low, but I've done them as low as 30, 35,000 and they were approved. Again, I don't recommend it, but it's possible. هلا ممكن يصيروا بمبالغ صغيرة 35 وصارت عندنا في المكتب. احنا يعني ما بنقول yes go do it او هو هذا المبلغ، ولكن عملناها بمبالغ بسيطة ل 35,000 وب 40,000. And then the other one is not marginal, meaning like, does it have an impact? Is it enough to support you and your family size? Is it going to create any jobs? So we do two things to make it work, but I'll let you translate that first. المارجنال هي هل انت البزنس اللي عم تفتحه هل هو كافي انه يفتح بيتك ويفتح كمان بيتين، ممكن يعني تشغل كمان 2 هيك عندك. So we look at how much money is required by the US to support a family of 4. And if you're a family of 4, we want your investment to be higher than that amount in some cases. يعني بنطلع على خط الفقر تبع امريكا اللي بتنزله له، مثلا لو كانت عيلتك 4 أشخاص نطلع على خط الفقر اللي هو بينزلوه من الحكومة، يعني بتقول انه هالقد لازم يكون دخل 4 أشخاص وبنقول لك على الرقم، وانت لازم يكون طبعا الرقم اللي بتعمله اعلى. Then we also want to see if any employees are going to be created from this position as well. بتطلع بتشوف اذا انت رح تزيد، رح تعمل يعني رح تساعد العالم، رح تشغل لك 2 تساعد يعني الايكونومي هون المفروض يعني. Okay, so another E2 visa question is, can my spouse work if I have an E2? في عندنا سؤال بيقول هل الزوج او الزوجة بيقدروا يشتغلوا؟
The answer is simply yes, but we have to apply for the work permit first, which is a really nice benefit. الجواب نعم وبتقدر الزوج أو الزوجة يقدموا على تصريح العمل. And the one who's not the primary can work wherever they'd like once they have a work permit. اللي بيقدم على تصريح العمل اللي هو الزوج أو الزوجة بيقدر يشتغل أي مكان. Now another question is, can I bring my children with me if I have an E2 visa? سؤال تاني، هل بقدر أجيب أولادي لو أنا عندي E2 فيزا؟ Yes, if they're not married and under 21 years old. نعم إذا كانوا مش متزوجين وتحت 21 سنة. And actually, it doesn't matter if your wife or your kids don't have the Jordanian citizenship, let's say they're Syrian, they can still get the E2 because you are the primary. مو شرط يكونوا أولادك وزوجتك يحملوا نفس الجنسية تبعك اللي هي أنت قدرت تستفيد منها إنك تاخذ الإي 2. ممكن يكونوا أي جنسية أخرى يعني بيركبوا على الفيزا تبعك. Okay. Anything else, Safaa, you think we didn't talk about on the E2? Oh, this is a good one. Can I apply for E2 visa inside the United States? أيوة yes. Do you want to translate the question? شوف هل بقدر أقدم على الإي 2 فيزا داخل الولايات؟ Yes, but there are some requirements we need to meet first. نعم ولكن في بعض المتطلبات لازم نعملها. One is that you entered on the passport of the country that signed a treaty with the United States. أول إشي الجواز اللي دخلت فيه على أمريكا هو جواز لدولة لنا علاقات تجارية معها. And that you entered on a visa that allows for you to do a change of status like a tourist visa. وداخل على فيزا مسموح لك إنك تغيرها زي فيزا السياحة مثلا. Most visas allow it to change status, but I'll just tell you an example of one that does not, and that's going to be like ESTA. هلا أغلب الفيز مسموح لك إنك تغيرها. ممكن أعطيك مثال على الفيز التي مش مسموح لك إنك تغيرها. Another one is a J1 visa if you're required to return home for 2 years. J1 فيزا مش مسموح لك لأنه أنت لازم ترجع على بلدكم خلال السنتين. بعد ما تخلص السنتين في البلد هون لازم ترجع على بلدك، ما فيك تحول الفيزا هذه. Not all the J1s, but some of them are on that. مش كلياتهم بس أغلبهم الحكومة بتطلب اللي بيجي على J1 لازم يرجع على بلده ويخدمها لأنه بيكون طالع على حساب الحكومة. Now this last E2 visa question is, can it give me a green card? الإي 2 بتوصلني على الجرين كارد ولا لا؟ No. لا. It's just simple. If you hear other people telling you about this miracle, I'm just going to tell you no. Okay? بقدر أنا أسأل سؤال طيب؟ Sure, تفضلي. بركي ضلوا على الإي 2 فيزا خلينا نقول 8 سنين وصار البزنس حقه $1,000,000 بيقدر؟ You have to prove that you have reinvested the money or have created the 10 full-time jobs. In this instance, it might be possible to convert from E2 to EB5 if you meet the requirements. اوكي بدك تورجي انه المصاري هاي اللي انعملت جوا البزنس عملت $1,000,000 مزبوط؟ مليون لازم يكونوا. Right, and like 10 full-time jobs. و10 موظفين لازم تكون It's actually 900,000 and 1.8 million now. Mr. Trump increased that last year. صح ترامب زودها كانت $1,000,000 صارت 900,000 و1,800,000. And we have a name here. Looks familiar. Hey, Iman, how are you? Nice to see you joining. How much is the investment minimum? Again, for the E2, for people in Egypt, for example, there's not a set one in the law, but we like to see them anywhere like 40, 50,000 and up. Really, a strong case will be significantly higher than that. So that's our E2 visa questions. Again, we have the full list of countries on our website. And if finally, real quick, some people might be able to obtain citizenship from other countries through family members. So it's important that you provide your attorney with your parents' ancestry as well. أحيانا بتكون أنت نفسك ما عندك الصلاحية، يعني مع جواز السفر اللي معك ما عندنا علاقات تجارية معه عشان تعمل الإي 2 فيزا، لكن شفنا حالات لما بنقعد بنسأل بنلاقي الأب أو الأم عندهم الجنسية اللي إحنا طالبينها وبيبلشوا بمعاملة إنهم يأخذوا جنسية الوالد أو الوالدة،
Like we have a lot of Venezuelan clients whose Exactly. grandparents are Italian. They بالظبط. can work on getting the Italian citizenship, and now they qualify for E2. مثلا الفنزويلان في لهم علاقات غريبه، يعني مليان فنزويلان في مكتبنا من زبايننا اهاليهم عندهم جوازات ايطاليه. انا حتى سالت انه كيف هيك، قال لانه في هجره كانت كبيره على فنزويلا من ايطاليا، فبتلاقي الاب والام يحملوا الجنسيه الايطاليه والولد بخلق فنزويلي وبضل فنزويلي. فلما بيجوا لعنا فنزويلا احنا ما عندنا علاقات تجاريه معها، ولكن ايطاليا وي دو. صح؟ So then we sometimes maybe won't have an option for you today, but sometimes we can work towards something and plan for a future option for you and your family, right? ولما بتحكي معنا احيانا كثير بنلاقي حلول انها نظبط لك اوراقك الك ولا للعيله تبعك يعني. Okay, so we're just going to finish up. It's very late. We've been working since 8 o'clock. Court updates. So the immigration courts are working, kinda, and we still receive cancellation notices about a week or two before. We were scheduled for one next week. It's already been canceled. So that's another reason we want to try to get our clients out of the court, because the backlog between COVID and before, it looks like it's going to be several years process. المحكمة لسه ما في أخبار عنها، بعدهم عم بيكنسلوا القضايا. المحكمة فاتحة وعم يعني عم بيستلموا أوراقنا وبيستلموا تفيلنا لأي كيس يعني، ولكن ما في مواعيد محاكم، القاضي مش عم بيشوف حدا لأيمتى الله أعلم، ما بنعرف. So again, Safaa, I can't thank you enough. Thank you. Thank you for having me. And thank you to all of our friends and our clients, and basically you guys are all family, for joining us. And next week, I believe we'll be doing Facebook Live as we normally try to do. If you have any specific topics you want to learn about or a language, please let us know. Please subscribe to us on YouTube, and send me more information or love for Safaa, and I'll make sure to give it to her. Naji, Mr. Naji, nice to see you. Thanks for joining us. Thank you. أنا في ناس قعدت لنص الأوفرسيز يعني I can tell. Yeah. Thank you عن جد لكل اللي ضليتوا سهرانين وقاعدين. Thank you. So thank you everybody else, and Safaa, you're the best. Have a good night, everybody. We'll see you next time. Good night.